One quiet afternoon, Lily was lounging comfortably on the sofa, scrolling through her phone like a stylish little diva. Lily, con xem gì đây? Lily, ở nhà hay chưa? Seeing Dad getting ready to go out, she looked up with her big, round eyes. Before leaving, Dad patted Lily's head and gave her careful instructions. Be a good girl while I'm gone, Lily. I've peeled some apples and put them in the fridge. If you get hungry later, just help yourself. Lily nodded eagerly to show she understood, waved goodbye to Dad, and went back to her entertainment. A while later, once the sound of Dad's car had faded away, Lily's little tummy started to rumble. Remembering Dad's words, she trotted to the fridge and brought out the plate of fresh apples he had carefully prepared. Being a good girl, Lily sat nicely at the table and enjoyed every slice with a look of pure satisfaction. However, after finishing the whole plate, Lily rubbed her belly. It wasn't quite full yet. So, she decided to treat herself to a carton of milk. But just sitting at the table to drink was too boring. That wasn't Lily's style at all. With her love for heights and viewing the world, she came up with a bold idea. Lily quickly climbed up onto the high windowsill, sitting there perched confidently. Just as she finished the last drop, in a moment of overexcitement, she waved her arm a bit too hard and whoosh! The empty milk carton fell right down to the yard below. Lily froze. She stood there for a few seconds, blinking her eyes at the innocent milk carton. But Lily isn't a girl who just causes trouble. Immediately, she climbed down and sprinted out to the yard to destroy the evidence.
Her swift and decisive action showed she was very responsible for her mistakes. Lily quickly picked up the carton and put it right in the trash can. Just as Lily finished cleaning up and ran back inside, Dad's car pulled up at the gate. It was a close call, but still a very adorable moment for the little monkey. One beautiful morning, the golden sun was shining brightly across the garden. While everything else seemed to be enjoying the peace, Lily saw Dad working very hard. Sweat was dripping down his forehead, but his hands didn't stop moving. Watching from a corner, Lily felt a deep sense of sympathy. An idea sparked in her mind. She would prepare a small feast to energize him. Ủa? Đi đâu vậy? Oh. Lily ran fast to her secret treasure chest to check her savings. But oh no, when she turned the box upside down, not a single coin fell out. However, the disappointment only lasted a moment. Lily wasn't one to give up easily. That's it. I'll go pick guavas. No sooner thought than done. Lily rushed into the garden. She climbed swiftly, her hands nimbly choosing the biggest, roundest, and juiciest guavas. Lily looked just like a pro athlete in a fruit-picking contest. Enthusiastic and skillful. Soon, she had a basket full of guavas. Carrying the fresh fruit she just picked, Lily confidently went to find customers. Her quick wit and cuteness immediately attracted buyers.
Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền bạn Lily? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi lấy hết 4 cái ổi vàng của Lily nhé. Ok. Còn bón bao nhiêu tiền? A deal was made quickly and smoothly, and Lily sold all the guavas for 10 coins apiece. Holding the money earned from her own hard work, Lily was overjoyed. With money in hand, Lily ran straight to the small grocery store nearby. Lựa đi. Này có nhiều món mới lắm á. Mua nước hả? Còn mua gì nữa không? She looked Còn nước around là còn for a mua gì bit nữa không? and decided to choose a cold bottle of water to quench thirst and some delicious sweet cakes. À, giỏi cái tiền đâu. The shop owner looked at her and teased, "Hey kid, did you bring money? No money, no sale." À, giỏi quá. Đây, Unfazed, nước với bánh của anh Lily đây. quickly pulled out the money she made from selling guavas and placed it in the seller's hand with pride. After paying fair and square, Lily happily dragged the water bottle and bag of cakes all the way home. When she got back, seeing Dad still working, Lily ran over. Lily đi đâu đấy? Ủa, cái gì trên xe con vậy? Trời ơi, cái gì đây? Dad stopped in surprise, Đi mua à? looking at his little girl, who had just Dạ vâng ạ. returned with a beaming face. "Where have you been, Lily?" Instead of answering, Lily held up her trophies to show Dad. She gently offered him the water to drink and Trời, opened the cái gì cake đây? for him. À, cảm ơn Ly nhá. Để bóc nha. Ly uống không? Uống hả? Ăn nước hả? Chô chào cũng đã ha. Giỏi lắm. Rồi lại cầm bánh này. Để bà cho. Thấy không? Ly giỏi nha. Tiền ở đâu mà Ly mua vậy Ly? Tiền đâu mà mua vậy? Hả? Rồi đưa ba nào. Tiền đâu mua vậy hả? Chủ bánh nữa này. Vừa có bánh vừa có nước uống nữa. Trời, thôi ba phu cho nhá. Father and daughter sat together in the cool shade. Rồi, cho ba cái nè. Đây đưa ba nè. Ngon quá hả? Đưa bóc ra. Đi lấy cho ba cái đi. Đây. Bóc cái ly nhá. Bóc cái ly nhá. Ui, bánh con cá hả? Ngon quá hả? The sweetness of the cake melted in their Cho ba mouths, một cái nhá. but it wasn't as sweet as Lily's filial heart. Seeing Dad's happy smile, Nhìn Ly ăn ngon quá. Lily knew she had successfully completed her mission to energize her beloved dad. Thơm miếng nè. On a day with clear blue skies and bright sunshine, Dad decided to reward Lily with a trip for a change of scenery. Lily stood still obediently, her eyes sparkling with excitement. The car began to roll, taking the two of them toward the vast open fields waiting ahead. Their first stop was a green pasture where cows were leisurely grazing. Lily was very curious. She had never seen friends this big before. Bò. 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 Thích bò không? Ba chụp Lily một tấm bò hình với bò nhá. Thử nhá. Chụp hình với bò ha.
Come here for a souvenir photo, Lily, Dad called out. Này Lily, nè, qua đi cho mình bò nào, đứng thẳng lên. Lily posed with Dad like a professional. Hai con bò nó chồng đít Lily rồi. Đây kia mình chụp tiếp nha. Đi. Rồi, đứng lên đây. Đây kia mình chụp tiếp nha. Bye bye con bò nha. Này Lily, Lily bye bò đi. Bye bò đi nha. Saying goodbye to the herd of cows, they continued their journey. The car drove through a beautiful road with wild flowers blooming brilliantly on both sides. It would be a waste to ignore such beauty. Dad stopped the car, and this time, Lily was in her element. Chào nè. Chào nè. Quay cái mặt ở đây chứ. She confidently stood by the flower bushes, tilting her head. Đây Ly ơi. Đây này. Đây này. Đây này bên này. Đây này. Đây nào. Đây chứ. Quay mặt thằng này. Đó, sắc mặt nào, sắc mặt nhá, sắc mặt nào. Sắc mặt xinh đẹp nào. Chào nhá. Này Ly. Nè Huynh nè, đúng rồi. Bỏ tay xuống. And resting her chin on her hand, Đúng rồi. posing in all sorts of stylish ways. Các hoa đây. Nè Huynh nè, đúng rồi. Under the lens of photographer Dad, Nhìn thẳng camera này. Lily looked just like a child model amidst poetic nature. Nè, đi nè. They harvested a whole collection of beautiful photos. Nè, đi tiếp nào. Này rồi nha. Rồi, đi tiếp rồi. Đi thôi. Đây, tiếp nha. Đây, qua đây. Đi nào. Nhanh nào. Yeah. Đi tiếp nào. Yeah. Ui. Bắp chín hết rồi Ly này, đúng không? Mai đi thu tiếp ha. Bắp tiếp nhá. Bắp này mình cho As dây the ăn. sun got higher, their tummies started to rumble. Đi kìa. Qua kia đứng khoai nha. They stopped by a large field. Today, we'll have a field-style lunch, Dad suggested, roasting sweet potatoes right there. Nè, đi cầm ra của Ly đi. Lily nodded happily. Nha. Đặt mình nướng nha. Đừng nghịch đất Ly, bẩn á. Tí nó không rửa tay được đâu ha. She quickly ran around, helping Dad gather dry sticks into a small pile. Cảm ơn Ly nha. Cảm ơn Ly nhé. Và xếp vào đây nha, con này là trái hường ngon Ly nha. Ngồi đây. Dad started the fire. The wood crackled merrily, and the smell of smoke blended with the wind. Đi này. Cảm ơn. Đi cắt nước hả? Hay là bà với Ly xin nước uống nhé. While waiting for the potatoes to cook, the midday heat made them both thirsty. Looking around,
Dad saw a farmer working nearby. He took Lily over. Đây, xin nước được con. Excuse me, sir. Could we have a sip of water? Nước nào? Lily copied Dad, crossing her arms politely while waiting. Vì khát nước quá rồi, đúng không? Đây, uống nước đi con. Được chưa? Rồi trả nhá. Trả nhá. After drinking, Lily didn't forget to bow her head. Chào đi con. Chào Thank bác đi you, con. sir. Chào đi nè. A Chào small đi nhá. lesson Chào about đi nhá. sharing and Chào. gratitude Chào in bác the nhá. humble Chào đi con. countryside. Chào bác. Đấy, thấy không? Cảm ơn. Cảm ơn bác nhỉ. Đi ha. Đi. When they returned to the fire, Ra ghế the ngồi fragrant con, ra smell ghế. of roasted potatoes filled the air. Đây nhá, ra ghế. Xem khoai chín chưa nhá. Còn cháy đen nữa Ly nhỉ. Chết rồi. They're ready, Lily, Ô, Dad cheered. thôi. Nè. Cháy rồi Ly. Củ Ly đấy. Này, củ Ly này. Cháy rồi này. Thấy chưa? Đây củ ba này. Củ này có vẻ được đấy nha. Although the outside of the potato was charred black like charcoal, when Dad Wow. broke it in half, the inside was golden yellow and steaming Yeah. hot. Dad blew on the hot potato and carefully gave Lily a taste. Nóng lắm, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ai da, nóng quá. So yummy, Dad. Lily nodded in Oh, wow. approval. Mm. The sweet, nutty taste of the sweet potato Ôi mixed trời with the ơi, scent nóng. of the campfire Thấy chưa? Bỏ Neighbor đồ từ từ and nhé, nature từ từ. Đó. made this simple dish feel like a gourmet meal. Rồi, nguội rồi con. Đúng rồi. Tuyệt vời đúng không? Ta thử ở đây nha. Ây da, nóng quá. Lại nha. Ui, nóng quá. Nè. Nóng 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 nóng. Nóng 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 nè. Nóng 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 nóng. Ui. 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 Con ngồi im nhá, nóng nhá. Đó. Thấy chưa, nóng chưa? Nóng lắm, từ từ đã. The trip wasn't just an outing, it was a journey for Dad and Lily to explore, feel, and appreciate the peaceful beauty of life around them together. Được không? Con ngồi đấy. Nóng chưa? Thấy chưa? Cái này mình mang về nhá. Nóng lắm. Nè, có mì Ly này. Thấy không? Wow. Đã nhỉ? Thích không Ly? Có thích không? When Dad took out the package of Italian pasta, he wanted to test his daughter's Bóc dexterity, được không? so he handed the bóc được không? package to Lily and encouraged her. À, Try opening it chặt qua nhỉ? yourself. Chặt bóc vào nhé. Rồi, bóc vào Ly này. However, the packaging was sealed too Đó, tightly, thấy không? and she struggled for a while. Seeing Lily starting to get stuck, Dad smiled gently and helped her tear the package open. Được không Ly? Được không? Ủa, cứng quá nhỉ? Con ngồi đây đi. Đấy. À, bỏ vô hả? À, đưa đây bỏ vô hả?
Ngon không? Thôi được rồi. Để cầm đấy, để bà lấy nồi nhá. The next step was where Lily really got to show off her skills. Rồi, bây giờ mình bỏ vào đây ha, mình bỏ ít đồ ăn Lily nhá. Dad took out a large pot, Được chưa? but the spaghetti noodles were too long to fit inside. Rồi, cầm lại. Dad grabbed a handful of noodles, demonstrated a decisive snapping motion to break them in half, Thấy không? and dropped them into the pot. Đấy. Understanding immediately, Cái nồi Lily dài nhá, mimicked bẻ him. mì đi. Bẻ đi coi. Đúng rồi, bỏ đây này, bỏ xuống. Đúng rồi, giỏi quá. Này, nữa đi. She used her small but skillful hands to take small bunches of noodles, used her strength to snap them Đi giỏi quá nhờ nè. and drop them neatly into the Đúng pot. rồi, đây này, đây này. Ôi, giỏi thế. Hả? Lily's hard work and cleverness made Dad very happy. Đúng rồi. Đây, cần bỏ vào đây đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Đây, đây nữa này. Vào đây đi coi. Vào nồi đi. Đúng rồi. Này. Đúng rồi. Đấy, con bỏ vào nồi đi. Bỏ vào nồi đi. Bỏ vào đây nhá. Đúng rồi, bỏ vào đi. Đúng rồi, bỏ vào đây. Đấy. Giờ đổ nước vào nhé. Đổ nước vào này. Once all the noodles were in the pot, Bỏ xuống đi con. Dad poured water in to cover them, ready for boiling. Nước này, nước này. Đấy, ngập sợi mì nhá. Cho ngập sợi mì nhá. Rồi. Thêm tí nữa nha. Đổ thêm nước vào đi. Rồi, ngập sợi mì là được rồi đi ha. Ngập sợi mì là được rồi ha. Đó. Này, đóng lại. Đó, bây giờ mình đi nấu nhé. While waiting for the noodles to cook, they didn't rest, Đúng but rồi, moved on to prepping vegetables to make the meal more nutritious. Lily sat obediently on her high chair, her hands nimbly helping Dad snap the green beans. Đúng rồi. Đây này coi. Đúng rồi. Được rồi, đi giỏi lắm. Thôi hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Rồi bây giờ mình chuyển sang các cà rốt nha. After Đây ha. finishing her task, she sat Vẫn quietly, ngồi lên, ngồi lên. her eyes Ui, following phải Dad đấy. as he used a knife to cut carrots into beautiful small strips. Cắt cái sợi luôn ha. Ngon không Ly? Ủa, ngon quá à. Đúng món rồi. Đúng món của Ly rồi. Ôi trời, to quá. Này, cho Ly cái này ha. Đó. Giờ mình làm cái này xong rồi, bây giờ mình vớt mì ra Ly nhé. Ly ngồi im lên, ngồi đây coi. Đúng rồi. Đấy. Này, vớt mì ra này. A while later, the noodles were cooked. Dad took the pot down and drained the noodles in a basket. Mì nóng đấy nha, cẩn thận ha. Hot steam rose up, Nóng lắm đấy nha. making Dad a bit worried about his curious little daughter. Nóng lắm. He kept reminding her, "The noodles are very hot. Be careful, Lily." So she would know to stay away and not burn her hands. Understanding Dad's words, Lily sat still on her chair, patiently waiting for Dad to finish the sauce and boil the vegetables. Lên ghế ngồi đi con, ngồi đi. Thử một sợi nhá. Bây giờ mình luộc cái này đi nhá. Rồi bây giờ đi rửa xong rồi luộc nhá. Đi ngồi đi chờ tí nhá. Này. Thấy không? Ngồi đây con, ngồi đây con. Đúng rồi, ngồi im ha. Rồi ngồi đi ha. Ngồi đó.
Rồi bây giờ mình ngồi chờ tí Ly nhé. Chờ cái kia xong rồi mình bỏ ở đây để ăn ha. Đi ra mình chờ tí ha. Finally, the result of their teamwork was served. Chờ tí, tới nè. Tới nè. A fragrant, colourful plate of spaghetti was placed in front of Lily, and she couldn't hide her excitement. Đây của Ly đây. With Dad's support, Lily began to enjoy the meal she had helped create. Ly cũng ăn đấy hả? Gì vậy Ly? Đúng rồi. Đây, xoay lại thì đúng rồi, giỏi. Ngon không Ly? Ngon không? Ăn mì nè, mì nè. Xúc ăn đi con, xúc ăn đi. Đúng rồi. Giỏi. Nè Ly nè, kéo lên nè. Đấy, đúng rồi. She scooped up big mouthfuls of noodles, eating deliciously and passionately. Ăn đậu được không? Ngon. Ngon Ly. Rồi, không ăn nữa hả Ly? Ở đây nào, bà dọn nhé. Ăn nữa không? Hả? Thôi dọn uống sữa nhé. Đây, đây. Began to shine. Dad quietly left the house to work in the garden, leaving little Lily fast asleep in her warm blanket. When Lily woke up and saw the empty room, she quickly guessed that Dad was already out working hard under the hot sun. Loving her hard-working dad, Lily didn't just sit and wait. Acting like a responsible grown-up, she started packing supplies. Her small but skillful hands packed the essentials: a cool bottle of water, a carton of sweet milk, and a red apple. She carefully put everything into her cute little backpack and strapped it on. Lily
Lily's mission today was important. Bring energy to Dad. The garden was far away, but that didn't scare pro skater Lily. She dropped her skateboard on the ground and hopped on with confidence. With one foot planted firmly and the other kicking the ground, Lily zoomed down the road. Under the midday sun, the sight of a little monkey with a backpack skateboarding made everyone stop and stare. Her black eyes were focused straight ahead. Even though she was starting to sweat, she kept pushing, knowing Dad was waiting at the end of the road. When the garden trees came into view, Lily slowed down. She steered her board and stopped right in front of him. Dad was so moved to see his little girl come all that way. Mang nước cho ba hả? Hả? Nắng đi đâu con? Hả? Nắng quá hả? Mang nước cho ba hả? Đây hả? Rồi cảm ơn Ly nhá. Bây giờ mình kiếm cho nó mát, mình uống nước nha. Ha, đi. He told her to sit in the shade and helped her take off her hat. Để cả mũi cho Ly nhá. Đi vất vả quá nha. Lily's face was sweaty, but her eyes were sparkling with joy. Đây ha. Without waiting to be asked, Lily opened her backpack and offered the water bottle with both hands. Mang cái gì cho ba hả? Đâu xem nào. À, Ly mang cái đấy cho ai đấy? Cho ba hả? À, cảm ơn Ly nhá. Thế con mang gì đây? Sữa này. Con lấy sữa uống đi. À, lấy sữa uống đi con. Lấy sữa đi. À, con lấy sữa uống đi. Ba lấy nước qua uống nhá. As if saying, Sữa uống đi. Sữa uống "Drink đi. this, Dad." Con lấy sữa đi. Lấy sữa uống đi. Ha. Khát nước quá hả? Rồi nha. Đó, trời ơi. Rồi lấy sữa uống đi con. Lấy sữa của con uống đi, sữa này. After Dad took a sip, Lấy sữa. Lily pulled out the milk. Lấy uống đi. Seeing she had traveled a long way, Dad said kindly, "You drink it, Lily. I'm okay." After some convincing, Lily finally drank the milk happily. Ngon rồi đi. Đi không ăn hả? Ăn táo hả? Đó. Hết chưa Ly? Hết rồi hả? Rồi đưa cho ba nào, bỏ đây, con bỏ đây. Con bỏ xuống, đúng rồi để ba xem. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi Thư đây. Hết rồi nha. Rồi cái này hết rồi, cắt đi nha. Ha. À, cho Then táo came đi. the apple. Ủa, Lily không ăn hả? insisted on giving it to Nhiều quá Dad, hả? even though he tried to Ba đi, refuse ăn so đi, she could have it. Ăn đi. Ăn đi mà, ăn đi. Nè, ăn đi. Ủa không ăn à? Her thoughtfulness made Dad Ngoan quá exclaim nhỉ? proudly, Có "You ăn are đi nè. so good, Lily. Ừ. Good job." À, không ăn à? À, thương nhỉ? Even without Con ăn đi words, hả? Lily's heart Đưa was cho as ba ăn warm à? as any Chịu ăn à? thoughtful child's. Nè, nè. Con ăn đi, đúng rồi, giỏi. Ngoan lắm. Giỏi lắm, đấy em. Thích nhưng mà muốn nhường đấy, nha. Giỏi quá. When work was done Hết rồi này. and the snack break was over, it was late afternoon. Rồi, hết luôn nhé. Before leaving, Lily showed how tidy she was by gathering the empty Yeah. milk carton and bottle. No littering allowed.
đặt cái ly này. Rồi, ok. Rồi, đi về đây ha. Following Dad's lead, she held the items he gave her, Cầm lên cái ly nhé. and together they went home. The story began on a peaceful day off. Đâu nhé. Dad and Lily started their major house cleanup. The atmosphere was lively from the start. Để qua đây đi rồi. Nào, để qua đây nào. Although she is small, the little monkey was very capable, mimicking Dad's movements to scrub every corner. Qua đây kia nhé. Qua đây kia tiếp nhé. Đây này. Qua đây. Này, đó, đấy. Đấy nào. Đấy. Bỏ xuống. Đấy. Đây Linh qua đây. Qua bên đây cho nó đều này. Để đẩy cùng nhé. Cùng nhau nhé. Nhé. Giờ nó đẩy xuống. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Đẩy nó Linh. Đẩy tiếp nào. Cúi xuống. Đây Linh, qua đây Linh. Đấy nào, đi đợi nào. Đấy. Using all her strength, Lily planted her feet and pushed the cleaning rag across the floor with Dad. Đâu rồi? Của Ly đâu rồi? Của Ly đây. Đấy. It showed not just her strength, Của Ly đây này. but how well they worked together. Đấy. Đấy. Đấy nè. Giỏi quá. Đấy nè. Rồi. Đấy. Đấy. Dad cheered her on. Để của mình đi chứ. Push, Lily. Đấy này. Good job. Đúng à? Creating a scene of hard work filled with laughter. Đi giỏi quá. Để cùng hả? Để cùng nhau hả? Even when she got tired, seeing Dad still working made her jump back in to help. Đấy. Ý rồi. Để qua đây đi. Đây, có để trên đây này. Để trên đây. Đây này. Để đi. After the hard work came a well-deserved Chiều break. hả? Cứ chiều vậy hả? Đây này, con đây này. Đấy, con để đi. Cái gì? Hả? Cái gì? Sao? Đói hả? Có đói bụng hả? Seeing Lily look tired and Đi hungry, con lên nhé. Dad Con asked, ra ghế ngồi đi. "Hungry yet?" Lily's joy exploded into a happy dance as Dad prepared food, showing her total trust in his care. Để bụng chưa? Nhảy nhót hả? Thương cái đó là cho luôn à? Ừ? Nhảy nhót hả? Ừ. Ngược lại Ly. Đúng rồi, giỏi. Yummy. Đói bụng rồi đấy đúng không? Ừ? Đói bụng lắm rồi đấy. Cho lên Lily này. Cho lên này. Đi, bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Đấy. Ngồi im đi. Rồi, ngồi Once chơi their nhé. bellies were full,
the house became quiet Ly nè. and artistic. Nè. Đó. Dad and Lily sat down with a piece of white paper. Ly nhé. Dad patiently guided her hand, teaching Lily to draw flowers and write her name. Ly. 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 Lily watched the pen closely, occasionally looking up at Dad to show off her work, a sweet moment of connection between teacher and student. Ừ. Này vẽ đi. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Giỏi lắm nhỉ. Đi giỏi lắm. Đây, thì đi đi. Nè. Thấy chưa? Bây giờ hả? Bây giờ hả? Ừ. Bây giờ hả? Vẽ tiếp đi, vẽ tiếp đi, vẽ tiếp đi. Đúng rồi. The day ended with the sweetest scene of all. Dad became Lily's personal nail artist. He gently held her tiny fingers, trimming her nails. Cái này bấm vào khóe móng này, cái móng này chỗ này nó bẩn này Ly này. Lily trusted him so much that she sat perfectly still, her eyes heavy with sleep, feeling safe and cozy. Cái da dư này, đấy, thấy không? Da dư này. Đấy, thấy chưa? Có sạch không? No longer the playful monkey, she was just a good little girl enjoying her dad's care, drifting into a peaceful sleep after a long, happy day. The outing came to an end, and the exciting adventures had left the little monkey exhausted. Lily fell asleep almost immediately on her soft bed. Not wanting to disturb his daughter's sleep, her dad quietly went out to the garden behind the house, where the apple tree was heavy with fruit, and began to pick a basket of fresh, delicious apples. The morning sun streamed through the window, waking Lily. She stretched out long, feeling her body full of energy. She didn't see her dad, but this time Lily wasn't worried. She knew he was just nearby. With incredible independence, Lily started her new day on her own. She dutifully went to the bathroom and skillfully climbed onto the tall sink. She grabbed her tiny toothbrush, put toothpaste on it herself, and began to brush her teeth like a pro. After rinsing her mouth, she even drank cool water straight from the tap to start her day fresh. Just then, her dad returned with a basket of plump, bright red apples. Chào Ly nhé, mới dậy hả? Seeing that his daughter had already gotten herself clean, he couldn't hide his pride. "Good morning, my diligent little girl," he said, stroking Lily's head. To reward her for being so responsible, he decided to make a special snack. Rồi, đi đây. Đi đây.
Rồi, đúng rồi. Ai ngoan nè, ai ngoan nè, ai ngoan nè. À, đi ngoan đúng không? À, đi vào đây nhé. Ly chào này. Chào. Đi đâu đứng đấy? Ừ. Đây ở đây ha. Trên này là ba để cắt không được trèo lên nhé. Thấy chưa? Chào nhé. Rồi. He took an apple, skillfully peeled away the thin skin, and cut it into small, bite-sized pieces. Sao? Này, nguyên vỏ luôn kìa. Chờ tí nha. Bỏ đây nhé. Đây Ly này. Lily was Great. very excited. Her dad demonstrated first, putting a few pieces of apple into a glass. Lily understood immediately. Her tiny hands carefully picked up the pearly white apple slices and slowly dropped them into the glass. Ngon không? Ừ? Không được thế đâu. Không được như thế đâu. Đúng rồi. Bây giờ ba tìm Ly với nho nhé. After the layer of apples came the grapes. Đấy. She meticulously plucked each grape from its stem and put it in, creating a beautiful layer of green. 2 cái luôn nha. Đi giỏi quá nhỉ. Để ba thử thêm cho đi quả này nhé. Rau này. Nè. Xích đây à, xích đây, xích đây này. Ba nhìn thấy gì đấy. Đúng rồi, xích ra bên này. Đây. Đấy, phải tự làm của mình đi. Đúng rồi. Thao và ăn nhé. Ngon quá hả? Đây. Đúng rồi. Rồi. Thêm vào đây nhé. Đây nhé. À. Rồi bình tĩnh nhé. Đây. Finally came the sweet longan pulp. Thêm vào nữa nhé. Đây. Đây con. Đúng không? Ta quả nó đều nhé. Đây vào đây ha. Thăng vào đây. Which was a little slippery and took her some effort to place. Giờ là sao? Giờ sao? Thấy tôi chua rồi. Bây giờ đi mua sữa chua cho ba nhé. Nha. Okay. Đi mua sữa chua nhé. Đi. Seeing her dad preparing food, Lily wanted to contribute more. Đúng rồi, đúng không? She trotted off to get a bag, then quickly ran to buy a cup of yogurt. While Lily was busy with her mission, her dad carefully cut a few slices of bright red watermelon for decoration. Đây nè, đây cho ba này. Giỏi lắm. Đưa cái túi ra, đưa cái túi ra. Đưa cái túi ra. Đúng rồi. Để bà xếp lại thêm tí nữa nhá. Đây rồi bầu nhá. The glass had now transformed into a work of art, a lavish fruit medley with brilliant layers of color, the result of their teamwork. Chờ đợi một tí cho nó ngon nhé Ly nhá. Thấy chưa? Này dư quá rồi nhỉ. Ha.
Thì bỏ đấy à? Thì bỏ đấy à? Đây. Đây này. Thêm nhé. Đi ngồi đứng nào. Ngồi quá nào. Nè. Xuống đi. Ra bàn đi. Đi đi. Đây này, ở đây lấy cái tiền con. Đúng rồi, lấy tiền đi. Đó. Rồi, rồi, bụng đi hả? Bụng quá hả? The dad and daughter sat down together to enjoy their delicious snack. The sweetness of the fruit blended with the creaminess of the yogurt to create a wonderful flavor. Và đây giấy đi nhá. Rồi ăn đi. Ăn hỗn hả? Ăn hỗn hả? Ăn hư hả? Đây. Đúng rồi, phải ăn như vậy nhá, đúng rồi đấy. Rồi, vừa nói xong câu trước câu sau rồi. Câu trước câu sau Ly quên rồi. Sai Ly, sai rồi, sai rồi. Đúng rồi đấy. Xem đi ăn hỗn cỡ nào. After they finished, her dad took a warm cloth and wiped Lily down, making her clean and fresh. Now, we need to get ready for dinner, he said. Today, my daughter will be the one to go to the market for me. Muốn cho Lily ra ngoài đi mua đồ để cô ấy đi chơi luôn. Đi dạo chơi ngoài cho thoải mái nhé Lily nhá. Thấy chưa? Nè, đi ra lấy mũ đi. Nè, lấy mũ đi kìa. Lấy túi lấy mũ đi. Đúng rồi, mang cái đây. He got Lily a cute hat, a small crossbody bag, and a little wagon. Đeo vào đi con, đeo vào. Đấy. Hư lắm đây này. Rồi cái đeo túi vào đi. Là đúng không? Và cho tiền này. Most importantly, he placed some money in her hand, entrusting his daughter with a mission of great confidence. Bây giờ Ly đi ra chợ này, đi mua này, mua đồ ăn này. Đi mua đồ ăn cho dê đấy nhá. Được không? Đây đi bỏ đây nhá. Con ngồi này, con ngồi này. Này, bỏ cho Ly nhá. Rồi cẩn thận mất đi chưa? Lily was incredibly excited. She put on her hat and bag and bravely pulled her little wagon out of the house. Her destination was the bustling country market, not far from home. The familiar village path now became a stage for her to show off her independence. Meanwhile, at home, her dad didn't rest. He took the opportunity to do their laundry, the small house filled with an air of diligent work. At the market, after some careful selection, Lily filled her wagon with all sorts of fresh vegetables and pulled it home triumphantly. Her dad came out to the yard
to welcome his little shopper home. Seeing the wagon filled to the brim with fresh vegetables, the result of his daughter's labor, he couldn't hide his pride and emotion. He sat down, opened his arms wide, and praised her endlessly. "My daughter is so clever. Thank you so much." They joyfully brought the spoils into the kitchen to prepare a special dinner. Her dad began to prep the ingredients Lily had worked so hard to buy. He gave Lily some very important jobs. He took a green bean and showed Lily how to snap it, making a fun snap sound. Lily immediately copied him. At first, her small fingers were a bit clumsy, but after a moment, she figured out the trick and did it skillfully. Cảm ơn Ly nhé. Đây của con đây. The little kitchen was filled with the rhythmic snap, snap of the beans, full of laughter and a sense of perfect teamwork. Đây. Tiếp bọn luôn nhé. Cái này mình chia cho dây một nửa nhé, rồi ba làm cho Ly một nửa ha. Bẻ đó, bẻ, cái này bẻ ra không? Đúng rồi. Ngon không? Đúng rồi. Giỏi quá. Đây rồi. Này cái kiểu bán nhỉ chị nhỉ? Để cái. Đây. Đây. Đây rồi. Đây là cái cà rốt nhé. Rồi nó bỏ cái đi. Đây nữa. Đây rồi. Bỏ đi con. Đây. Đó. Đúng rồi, đây cái này. Xuống đấy đi con. Rồi, đây nữa. When all the ingredients were ready and her dad began to cook, Đây, bây giờ bạn làm cho Ly táo ăn nhé, được không? Ha. Làm Ly táo nhé, xong rồi bạn luộc cái kia nhé. Cẩn thận nhé. Táo ngon đấy ha. Ok được rồi. Đúng rồi đấy. Rồi, đây nữa không? Có lên nữa không? Thêm nữa không? Ngon không? À, ngon hả? Đây. Đây. Bỏ đi con. Đây, cẩn thận rơi hết nha. Rồi, cái này cho đi này. Đi. Đi ngoan đó, cảm ơn Ly nhé. Có xuống ghế đi con. Ngoan đâu? Đúng rồi, Ly ngoan nhỉ? Bắt tay Ly cái nào.
Đấy. Đây của Ly này. While she waited, Lily sat properly in her chair, using her small fork to spear and enjoy the crisp, sweet apple slices. Ly vào ăn cái gì nhé. Before long, the first dish was ready. A delicious aroma filled the air. Vẫn còn đói bụng hả? Trời ơi. Đây, cho Ly. Her dad brought out a plate of steaming, bright green boiled green beans. This was the greatest prize from her trip to the market. Đưa bỏ cái này cho làm cho dễ nhá. Nhá. Ngon quá, cũng được, ngon quá hả? Đây này. Đi ăn cà rốt à? Ô, cà rốt ngon vậy hả? Đúng rồi đấy. Đậu cũng ngon mà Linh nhỉ? The video ends with an incredibly heartwarming image. Lily sitting in her chair, eating sweet apple slices while enjoying the green beans she had helped bring home. Rớt kìa. Đây rồi, đây rồi. Dinner that night was perhaps the most delicious meal ever, because it was not only cooked with her dad's boundless love, but was also created from her own effort and proud contribution. Đây, đây nữa. Rồi, con bỏ xuống đi. Ăn xong chưa? Từ từ đã, ăn xong đi đã, ăn xong rồi đánh răng nhé. Ăn xong đi, ba dọn này đi ăn đi ngủ nhé. Có đi nào đi. Đi coi. Đúng rồi, xuống đấy đánh răng đi. Đi coi. Đi ăn đi ngủ nhé, chưa? Đi đi. Đi coi. Đi chén này đi để ngủ nhé. Đây. Thích cái nào? Xem. Đây này, đây này. Con lạc đà này, thấy không? Con lạc đà này. Quấn thứ 8. Con lạc đà đấy, đúng rồi. Khiên hay thậm chí hủy diệt một sự sống, nhưng chỉ có năng lượng vô tình, vô hình của tình yêu mới có thể mở trái tim con người. Và trước khi tôi làm chủ được công nghệ, tôi vẫn chẳng hơn gì một kẻ bán hàng trong chốn chợ đời. Trong những cuộn giấy xa này, tôi tuyệt đối sẽ không xem nhẹ chúng. The story begins
begins on a cool afternoon. After a long day at school, Lily was picked up by her dad for a walk. Lily skipped happily beside him. Her eyes sparkling with joy. She secretly wished, "I wish Dad could take me out like this every day." The gentle afternoon breeze made the little monkey feel wonderful. However, the joy didn't last long. When they reached their gate, Dad stopped and told Lily to go inside first. He said he had some business to take care of and would be out for a while. Lily obediently listened, but she felt a little disappointed. Dad. With Dad gone, Lily was left alone in the big empty house. She sat there, looking sad and anxious. Silly thoughts started popping into her head. Why didn't he let me go with him? Is he going to abandon me? These questions made Lily feel very lonely. A while later, she fell asleep. When she woke up, she was shocked to realize Dad still hadn't cooked dinner. The kitchen was cold and empty. Instead of sitting around moping, Lily decided to turn her worry into action. I will help Dad. He will be so surprised when he comes back. Lily told herself and got to work. Though she was small, she was quick. Lily struggled a bit with the kitchen tools meant for adults. First, she cooked the rice. Her tiny hands carefully measured the rice into the pot. She took it to the tap, washed the rice patiently, and carefully drained the water so she wouldn't drop a single grain. After putting the rice on the stove, she ran around tidying up the kitchen.
Even though her hands were busy, her eyes kept looking toward the door. Every now and then, she would stop and listen, hoping to hear the familiar sound of Dad's motorbike. The rice was cooked and a simple dinner was ready, but Dad was still nowhere to be seen. Time passed slowly, and her excitement turned into worry. Lily sat curled up in front of the house praying, "Please, let Dad be safe. Dad, I miss you so much." Just as she was about to lose hope, Dad's voice rang out, Cái gì đây? "Lily, what are you doing?" Bursting with happiness, Lily ran to greet him. She was both happy and teary-eyed, saying, "Where have you been? I waited for you for so long." Ngon thế ha. Walking into the house, Dad was stunned to see the dinner table already set. He couldn't hide his emotion and surprise. "Lily, did you cook this?" Dad quickly got the bowls and chopsticks. Cái này ly nè. Bác mang đồ ra cái ly ha. The two of them sat down at the cozy table. Dad looked at Lily with proud, loving eyes and kept praising her thoughtfulness. He felt so lucky to have such a caring daughter. Bạn đã bụng đúng không? During the meal, Dad gently put pieces of tofu into Lily's bowl, encouraging her to eat more. Đói bụng lắm đó hả? The Chờ bao house lâu lắm was hả no Ly? longer filled with worry, but only laughter and the warm love of family. Đói bụng quá rồi. Mày quá cái ly của tôi. Day. She sat quietly in a corner with her favorite book. Looking at the clock, she saw it was late, but Dad was still sleeping. Lily decided to take action. Maybe yesterday's hard work made Dad sleep in. Dad. She climbed onto the bed and put her face close to his to check. Seeing he still hadn't moved, Lily used her tiny hands to shake him. She even climbed on top of him as if to say, "Dad, wake up! Dad. The sun is high in the sky.
How long are you going to sleep? Lily, Facing the enthusiastic and cute attack of his beloved daughter, Dad finally had to crawl out of bed, rubbing his sleepy eyes to greet the new day. cưng vậy? Làm gì mà cưng vậy? Ôi. Muốn đói rồi phải không? Đói rồi đúng không? Bác làm cái gì Ly ăn nhé. Cái bếp làm gì ăn nhé. Đi. The first thing they did was wash up. Để cái mặt cái ha. Dad carried Ăn Lily mở into đi. the bathroom. Mở nước. Mở đây, đúng rồi. The cool water woke them both up completely. Được chưa? Rồi đóng lại đi con. Đúng rồi, đi này. After washing up, their tummies started to rumble. Seeing Lily looked hungry, Dad decided to make something cool and nutritious. Sao? Đây này đi. Đấy. Sao đấy? Dối à? Hôm qua mình làm hơi mệt nên dậy muộn. Chắc là đi đói lắm rồi nhỉ? Đúng không? They both agreed on watermelon juice. Dối bạn à? Thôi coi ngồi đi. Con ngồi ba làm gì cho ăn nhé. Đây, ngồi đây. Đây, đúng. Con ngồi đây. Ngồi đây. Ba làm cho đi nhé. Hay dưa hấu nhé. Đây. À. Cắt ra nhé. Con bỏ cái thứ ba đi. Giỏi lắm. Chưa ngon quá ha. Này, trời ơi. Cái này tuyệt vời quá Ly. Chờ ba tít ăn làm cho. Chờ ba tít nha. In the kitchen, Dad started peeling a huge watermelon. Lily was a great assistant. While Dad peeled, Lily stood by with a basket. As soon as Dad finished a piece of rind, Lily's quick hands picked it up and put it neatly into the trash, not letting any fall on the floor. They worked together perfectly. Đúng rồi. Đây này. Đây đi. Đúng rồi, bỏ túi đi không? Bỏ đấy, bỏ đấy. Đây này. Có bỏ đi đi, bỏ đây. Đúng rồi, vừa gọn vào đây. Bà làm cho Ly một ly nước ép nhá, cái một ít tí để ăn nữa ha, được không? Rồi, từ đã. Khoái quá ha. Chào, cứ ngồi đây. Để giúp ba bỏ này vào đây nhá. Vào đây nhá. Rồi, bỏ vào đấy chứ con. When the red, juicy watermelon was cut into pieces, Lily's professionalism started to wobble because she was craving the fruit. Bỏ vô đi con. Her eyes lit up. Đây luôn. While waiting, the cheeky girl reached out and stole a piece of watermelon, popping it into her mouth and chewing with a satisfied look. Bỏ vô Ly. Đây nữa. Cảm ơn Ly nhé. Bỏ vô Ly. Đây nữa. Đây nữa. Thêm một ít nữa nhỉ. Có vẻ hơi ít đấy. Và làm thêm một ít nữa nha. Đây đi này. Đi bỏ vào cho ba đi. Đây nữa. Đây nữa đi. Đây nữa. Trái. Đây nữa. Cái này cho Ly này. Rồi, ba để cái này ra đây nhé. But the main dish wasn't done yet. Dad Đây brought nhé. out the blender. Đây, qua đây giúp. Đây. Rồi, Ly bỏ này vào đây đi. Bỏ đây này. Đây.
Lily put the red watermelon pieces into the machine under Dad's guidance. Đây. Đó, đây này. Đúng rồi. Rồi, nữa đi con. Đây nữa. Đây nữa con bỏ. Even while working hard, she didn't forget to reward herself with a few more pieces. Nữa đi, bỏ nữa đi, nữa đi. Nữa đi. Đây là cái đây này, đây này. Đúng rồi, đã bỏ đây này. Phải không? Rồi, bạn nha. When the blender was full, Dad turned it on. Whir! The machine turned the fruit into delicious red juice. Rồi, bỏ tiếp đi Linh, bỏ tiếp. Chơi kìa. Đúng rồi đấy, bỏ tiếp. Kẻ này đứng này. Ui giời, từ từ. Đây đi, cầm đây này. Đây, bỏ đây. Đúng rồi, nữa đi. Thôi, rơi rồi. Từ nha. Đây đi, bỏ vô. Bỏ đây. Bỏ vô đây. Này, thấy bỏ vô đi. Đây này, bỏ đây này. Đúng rồi, bỏ vô đi, nữa đi. Bỏ đây cho ba. Đúng rồi. Đấy đó. Được rồi. Ok rồi. Tiếp nha. Được rồi đấy. Finally, it was ready. Ba ngồi đi. Chào bác tí nhé. Đây. Đứng ở đây. Đây, qua ghế ngồi đi con. Dad poured the cold juice into a glass for Lily. Rồi. Chưa. Con ngồi đi, chờ tí. Để làm cho Ly một đĩa nữa nha. Rồi Ly thêm một đĩa để ăn nhé. And gave her a plate of fresh watermelon too. Này, nó bỏ đây đi. Đúng rồi, đây nữa này. Đây nữa. Đúng rồi đấy. Đây nữa con. Đây nữa đi. Đây nữa đi. Đây nữa đi. Dạ đó. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa con. Đây nữa. Đây nữa. Rồi, làm đi ăn nhé. Nhiều quá hả? Kèo quá hả? Kèo quá hả? Kèo quá hả? Trời ơi. Đi xuống ghế ngồi đi con. Ăn hay uống trước? Cái nào trước? Uống cái nào trước? Uống trước rồi. Uống đây. The two of them sat at the table, enjoying a simple but cozy breakfast. No đấy. Lily drank the juice happily. The sweet taste delighted her. Được không? Được không? Rồi đây ra nào. Rồi qua đây. Seeing his daughter drinking a bit too fast, Dad gently reminded her, "Drink slowly, sweetie, or you'll choke." And that was how Lily's morning began. A bit of peace with a book, a bit of busy work in the kitchen, and overflowing with love beside her dad. Đúng rồi. Để giấy nhé, giấy lau nhé. Giấy lau sạch nhé, thấy chưa? Đây này. Ăn đi để ba giặt đồ cho.